It's expansion of es la consciousness. expansión de la conciencia, It's a practice that you incorporate in your life. una práctica que incorporas en tu vida And it teaches you to live in the present moment, y que te enseña a vivir to focus on praise, love, and gratitude, enfocarse en alabanza, en amor, en gratitud, and to start to appreciate yourself y uno se empieza a apreciar a sí mismo and appreciate what you have y a apreciar and the lo que beauty of the tiene planet y la and the belleza love del of planeta everything around y el you. amor en todo alrededor tuyo. You know, I think COVID has been a great for that Creo que el COVID ha sido grandioso para eso, because it's given people porque le está dando a las the personas opportunity la oportunidad to lose everything de perder todo and then to y see después ver what they took for granted aquello que was so important because we're always looking for something else. porque siempre estamos buscando, We're never satisfied with what we nunca have. estamos contentos con lo que tenemos. When we start to come back to our Y hearts cuando comenzamos a volver a nuestros corazones and live in consciousness, y vivir en conciencia, we can start to see clearly. podemos empezar a ver claramente. It's like for all our lives, Es como que por toda nuestra vida we've been looking through a window hubiéramos estado mirando a través de la ventana and we think the y window creemos que esa ventana is the es truth, la verdad, but it's not. pero no lo It's es. dirty. Está sucia. It has lots of ideas based in fear. Ideas basadas en miedo. And the system starts to clean the window. Comienza a limpiar esa ventana And we start to y see comenzamos through a the ver eyes of love, a través de los ojos de la but luz, not like rose-colored glasses. pero no como anteojos color de rosa, Something very anchored, something very real, algo muy real, something very complete. algo muy completo. Which is the difference in between you define in the Isha system and meditate. We're going inwards. Vamos hacia adentro. With meditation, you go Con la inwards. meditación también vas hacia adentro. But the facets I teach Pero las facetas que yo enseño are the experience of full consciousness. son la experiencia de la conciencia completa. And they have such a high vibration Tienen una vibración that they start to remove que everything comienzan a remover todo, that's not in that todo vibration. aquello que no vibra en ese lugar. And once you start Y una vez to que discover comienzas that internal love and peace, a descubrir ese amor y esa paz interna, you start to expand in comienzas a consciousness. expandir tu conciencia. And the system's designed for that, Y el sistema justamente está diseñado para eso, to let go of the stress, para dejar ir el the estrés, fears, dejar ir los the miedos, separation. la separación. And when we unify, which is like meditation, Unificamos, que es como la meditación, but it's even deeper. pero va incluso más profundo. And it's something you can do with your eyes Es open, algo que se puede practicar con ojos abiertos, to start living in the present moment, comenzar a vivir with en your el eyes presente, closed, con los to ojos go cerrados, deeply para ir and to heal, y sanar. and to let go of all the limitations and low vibrations and stuck emotions and everything that stops you experiencing joy. Todo aquello que te impide experimentar la dicha. And I think that's fundamentally the difference. It's something you can use in every moment, Es algo que puedes usar and it's very direct. y es muy directo. How to control anxiety in these times of the pandemic? You know, the important thing Lo is más importante that es we start coming into the present que moment. comencemos a venir dentro del momento presente. We're creating so many ideas Creamos tantas or ideas, fears tantos about what might happen. sobre aquello que tal vez pueda And we suceder. have to start sitting here Y tenemos que empezar a instalarnos aquí and asking ourselves a very important question. preguntarnos algo muy importante. What is that question? ¿Cuál es esa pregunta? What's wrong in this ¿Qué moment? es lo que está mal en este momento? Because normally there's nothing wrong. Normalmente no hay nada que esté mal. There's nothing wrong in this Nada que moment. esté mal en este momento. It's a projection of our Es egos una proyección and de our nuestro thoughts ego y and our nuestros fears, pensamientos y nuestros and we have to see that. y tenemos que poder verlo. When we learn to surrender to life Cuando aprendemos a entregarnos a la vida, and enjoy each moment, disfrutando cada momento, oh, I can't go out and socialize. no puedo salir afuera. Okay, I'll go in. Ok, entonces voy adentro. I'm going to be with Voy a myself. estar conmigo. I'm going to transform. Voy a I'm going to change. Oh, I'm worried about the future. me preocupo por el futuro. Come back to this Vuelve a moment. este momento. What can I give in this ¿Qué moment? puedo dar en este momento? How can I give to myself in this ¿Cómo puedo moment? darme en este
How can I give to others in this moment? puedo dar a otros en este momento? And when we start to do that, Cuando empezamos a hacer eso, our vibration starts to la change. vibración comienza a cambiar. Because if you focus on fear, Si tú te enfocas en el you create fear. vas a crear miedo. And the universe is always reflecting fear. Estar siempre reflejando el miedo. Because everyone's focused on Todo fear. el mundo está enfocado en el Fear for the future. miedo por el futuro. You know, people are always saying, Personas siempre dicen, when will things go back to normal? ¿cuándo volveremos a la normalidad? Nothing's ever been normal. Nada nunca en realidad ha sido It just normal. is. Solo es. The world changes, El mundo cambia, people change, we evolve. It's a constant thing. es algo constante. And we have to be open to flow with those changes and to reinvent ourselves in every moment. Reinventarnos en cada momento. You know, oh, I used to do Ah, this. yo solía hacer esto, I can't do that y no lo anymore. puedo hacer eso. Oh, now I have to find something new. Entonces ahora tengo que encontrar algo nuevo. You know, COVID shouldn't stop us from El living. COVID no nos tendría que impedir. Obviously, we have to respect it. Tenemos que respetar. It's not something we can ignore, No es algo que podemos ignorar. but it shouldn't stop us from living No nos tendría que impedir. and reinventing ourselves all the time. Reinventarnos todo el tiempo. What is to love yourself and how to cultivate that love to self? You know, what I teach within my system Por lo que una de las cosas que enseño en mi sistema is you have to embrace every es que aspect. tienes que abrazar cada aspecto. Because we have aspects of ourselves Porque tenemos aspectos de nosotros that we like. que nos gustan. I'm like this, I'm like that, I'm like this. Soy así. They're the good things. Esas son las cosas buenas. That's who I am. Eso es quien soy. And then we torture Después ourselves nos torturamos a nosotros for the things we don't like. con las cosas que no nos gustan. Oh, I'm jealous, I'm angry, I'm selfish, I'm this, I'm that. Soy lo otro. And why are we like that? ¿Y por qué somos así? Because we have fear. Porque tenemos miedo. So when we start to eliminate fear, Entonces, cuando empezamos a eliminar these behaviors that we judge comportamientos que juzgamos, start to live naturally. comienzan naturalmente They start to evolve. comienzan a evolucionar. We start to see through them. Comenzamos a ver a través de ellos. And this is loving yourself. Eso es el amarse a sí mismo. But it's not about making something Pero no bad. se trata de transformar algo en malo. It's not bad. No es malo. It's just human. Solo es humano. You know, and we have to realize Tenemos que darnos that we're having a human cuenta. Estamos experience. teniendo una experiencia humana. We have so much pressure placed on us Tenemos tantas presiones sobre nosotros. from De la religion, religión social prejudice. social, We think we have to be a certain way, tenemos que ver de una determinada manera. and we're too afraid to be Y ourselves. tenemos demasiado miedo de ser nosotros mismos. And when we start to love Y ourselves, cuando empezamos a amarnos, we start to embrace every aspect. empezamos a abrazar cada We don't negate y anything. no negamos nada. And that's a great Y moment eso es un momento because then we maravilloso. can start to go Después beyond. podemos empezar a ir más allá. You know, once you can see, Una vez que puedes ver, you can change. puedes cambiar. Oh, this makes me suffer. Esto me hace sufrir. It doesn't serve. No me sirve. I can let that go. Puedo dejar ir eso. Okay, this makes me more loving, Esto me hace more más giving, amoroso, me hace más more happy amoroso, with myself. más feliz conmigo. I'll be with that. Entonces voy a estar. Oh, this addiction. Esta adicción. I think I want it more than anything. Creo que es lo que quiero más que nada. But ultimately, Pero no me gusta. it's violent. Es violento. It doesn't serve No me. me sirve. So I'm starting to let that go. Entonces empiezo a dejar ir eso. You know, when you don't love yourself, Cuando no te amas a ti mismo, the most important thing in your lo life más importante de tu vida is your son addictions. tus adicciones. Why? ¿Por qué? Because they feed the victim. Porque alimentan a tu víctima Then you suffer. y sufres. And this is humanity's greatest attachment, Y este es el apego más grande de la humanidad. suffering. Sufrimiento. We love to Nos suffer. encanta sufrir. We've been taught to Se nos suffer. ha enseñado a sufrir. We've been taught there's something wrong Se with nos ha us, enseñado que hay algo and mal in order to fix that, y que para poder arreglarlo we have to suffer. tenemos que sufrir. And once we start to see that, Pero una vez que empezamos a verlo, we see how useless it is. vamos a ver lo inútil que It's inútil. es inútil. I can hear now. Ahora sí puedo escuchar. The first 10 minutes I couldn't hear Los primeros anything. 10 minutos no escuchaba. How not to judge myself, neither the other one. You know, it's a process. Es un proceso. And it's a hard Es process. un proceso difícil. Because we always get offended Porque siempre nos ofendemos when people criticize cuando las us. personas nos critican. But who are our greatest critics? Pero ¿quiénes son nuestros más grandes críticos? Us. Son nosotros mismos. We're constantly criticizing Estamos ourselves. constantemente It's constant, constant, autocriticándonos, constant, constant. constantemente. So how do I stop that? Entonces, ¿cómo puedo parar eso? Firstly, I have to see it. Primero tengo que verlo. I have to cultivate a Y place tengo que cultivar un lugar where I can sit en el que pueda instalar
and watch the activity of my y mind, observar la actividad de mi mente, the negativity. la negatividad. Oh, there's my mother. Ahí va Oh, mi there's mamá. my school teacher. Ahí mi maestra Oh, de there's yoga. my grandmother. Ah, mi abuela. Oh, there's the priest. Oh, el Oh, cura. there's whatever. Ahí va lo que sea. And you start to see Y empiezas a that ver this entity in your head que esta entidad en tu cabeza that's constantly criticizing que está constantemente criticando internally internamente and y externally externamente isn't real. no es real. And you start to watch it Y entonces comienzas a observarlo and you start to stop. y comienzas a parar. The La self-violence autoviolencia creates external crea violence violencia externa. because we're always looking for something Estamos siempre buscando that's better algo que es mejor or worse o peor to compare, para comparar, to judge. para juzgar. Once we start loving Una vez ourselves empezamos a amarnos a nosotros mismos, and accepting ourselves exactly as we are, comenzamos a aceptarnos exactamente como we somos, stop judging the outside dejamos de juzgar el afuera, because we see porque ourselves. podemos vernos a nosotros We mismos, see love in growth, vemos el amor y el crecimiento, love in evolution, el amor en evolución, and the judgments leave. el juicio se va. And this is a great moment Y ese es un gran momento, because the thoughts start to calm porque los down, pensamientos empiezan a calmarse. the ego's not El ego day no and está night, tan frenético, and we just start to be here. y empezamos a estar aquí, And we just start to change from that y space. empezamos a cambiar desde ese espacio interno. I have expectations with my future, but they don't happen. What can I do? Expectations Las are the expectativas handmaiden of suffering. son el compañero del sufrimiento. Yeah, I expect. Yo espero. If you loved me, you would Si do tú this, me this, and amas, this, and harías this. esto, esto y If esto. I was Si yo successful, fuera exitosa, I would have this, 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 and tendría this. esto, esto y esto. And there's a million Y hay reasons un millón de why I razones should not be happy. del por qué no tengo que ser feliz, Because I don't have, porque no tengo, or you don't o give. tú no das. And we have to see that. Y tenemos que ver eso. Happiness is in this moment. La felicidad es en este momento. Success is in this El moment. éxito es en este momento. It's not in a future No moment. es en un momento So futuro. start to redefine it. Así que comienza a redefinir. It's not about what I have. Porque no se trata de aquello que tengo, It's what I'm being. sino se trata de aquello que soy. Am I appreciating everything? ¿Estoy apreciando todo? Am I experiencing joy? ¿Estoy experimentando dicha? Am I giving that ¿Estoy joy? dando esa dicha? Am I living in ¿Estoy gratitude? viviendo en gratitud? Am I challenging myself ¿Estoy desafiándome to be a more? ser más? Do I have goals ¿Tengo objetivos that I'm working hacia towards, lo que estoy but without buscando, expectation? pero sin expectativas? Because every moment Porque cada momento is a learning es una experience. experiencia de aprendizaje. Every moment Cada momento is a growth es una experience. experiencia de crecimiento. You know, if you're walking to the top of Mount Everest, Si tú vas a la cima de la montaña Everest, you have to enjoy every step. no has disfrutado cada paso. You have to look at the view. Tienes que ver la vista. You have to enjoy. Tienes que disfrutarlo. It's not just about getting to the No top. se trata de llegar a la cima. You know, you can get a helicopter and go to the top. Puedes tomar un helicóptero y llegar a la But cima. what is the achievement? Pero ¿cuál es el logro? The journey. La jornada. The journey is the El achievement. camino es el logro. That Es, is what we can't lose sight of. no podemos perder de vista. Because things don't always go as we want, Porque las cosas no van siempre como queremos. but they go exactly as they should. Pero sí van exactamente como tendrían que. And when you open yourself, Y cuando te abres, when you really say yes to the cuando universe, realmente dices que sí al universo, that's when the magic es begins. ahí cuando la magia. Because if you have a fixed idea, Porque si tienes una idea fija, you're really limiting yourself. realmente te estás limitando. But if you're flowing towards that goal Yendo hacia ese objetivo, and it goes in a different va en direction, una dirección, that's when the magic es begins. ahí cuando comienza la magia. You know, I know when I left Yo Australia, sé, cuando me fui de Australia, I had all these ideas. tenía todas estas And then ideas. I'll go back to Australia, Y después and iba then a I'll volver a do this, Australia, y después and then haría I'll do esto, that. y haría aquello. And that was 25 years Y ago. eso fue hace 25 años. And now I live in South America. Vivo en Sudamérica. I mean, how do you imagine that? ¿Cómo lo puedo imaginar? It was nothing to do with my No reality. tenía nada que ver con mi realidad. And it's the greatest thing that ever happened to me. Y eso fue la cosa más grandiosa que me sucedió. Once we let go Una vez que nos suelta of what we know de aquello que conoce, we're que open sabe, y estamos to the abiertos unlimited. a lo ilimitado. But when we're rigid and fixed Cuando somos rígidos y fijos and stressed, y estamos estresados, we can't enjoy no everything. podemos disfrutar.
And success Y el éxito is joy in each moment. es justamente dicha en cada momento. It's not the goal. No es el objetivo. Because I don't know if you've noticed Porque no sé si se habrán dado cuenta that as soon as you achieve a goal, que en cuanto uno logra un objetivo, there's a new one. ahí aparece otro objetivo Bigger, more, más better, grande, mejor, more stress, more más drama, estrés, more. más drama, más. So in each moment, Así que en cada momento you have to enjoy the path. tú tienes que disfrutar del camino. And really, Y de verdad, the success comes much quicker. el éxito viene muchísimo más rápido It starts in this moment. y comienza en este momento. How to move forward to progress if you are feeling stuck? You know, whenever we feel stuck, Cuando sea que nos sentimos atascados, it means that our creativity is not flowing. significa que nuestra creatividad no está fluyendo. And when our creativity is not Y cuando flowing, nuestra creatividad no está the fluyendo, greatest thing we can lo do más grandioso que podemos hacer is let go es soltar and go in. e ir hacia adentro. And then it starts to come from within Y us. después eso vendrá desde dentro nuestro. For example, Por ejemplo, if you're writing si tú estás escribiendo and the words are just not coming, y las palabras no vienen, it's because they're not meant to come now. porque no se supone que tienen que venir ahora. If you're wanting to create Si something, tú estás queriendo crear anything worth having cualquier cosa que vale la pena, comes from within us. eso viene desde It's dentro. original, Es it's original, unique, es único. it comes from God. Viene de Dios. And this is what's magical. Y eso es lo mágico. So if everything looks stuck, Entonces, si todo se ve estancado, it's because it's meant to be es stuck. porque se supone que tiene It's que not estar the estancado, moment. porque este no es el momento. And you have to surrender to that. Tienes que entregarte a Go eso. in, Ve hacia adentro. let go, Suelta. be at peace with yourself, Estate en paz contigo. do something different, Haz algo diferente, something nurturing, algo nutritivo. meditate, Medita, unify, medita, do some yoga, go to the haz gym, yoga, ve al whatever. gimnasio, lo que Be sea. silent. Estate en silencio. And then all the clarity will Y come. luego toda la claridad emergerá. How to create my dreams? I think these ideas Creo que estas that my ideas happiness is in a future de moment, que mi felicidad está en un momento futuro, when I achieve my cuando dream, logre mi sueño, it's just another word for goals. es solo otra palabra para los objetivos. And it's okay to have Y goals, está bien tener esos objetivos, but don't be fixed in them. pero no estar fijos en eso, Be open. estate abierto. Because what do I want? Porque ¿qué es lo que What yo are my quiero? dreams going to bring me? ¿Qué me van a traer mis sueños? Oh, happiness, Felicidad, respect, respeto, power. poder. I don't know what you No want, sé qué es lo que quiero, but all of that's here pero todo eso está aquí, now. ahora. I don't look for anything Yo externally no busco por nada externamente to fulfill me para que me complete, because I am fulfilled. porque ya estoy llena. And this was the big secret for Y me esto fue un gran secreto because para mí, I was the queen of overachieving. porque yo era la reina de lograr demasiado. And I was so stubborn Era and tan- so tan focused, testaruda y tan enfocada. I always got what I Siempre wanted. lograba lo que quería. It didn't matter. No importaba. I wouldn't stop until I got what I Pero wanted. hasta lograrlo. But I could see Pero podía that ver my que mis dreams sueños were illusions eran ilusorios. because really, Porque de verdad, it's okay to have them. está ok tenerlos, It's okay to have the experience. está ok tener la But experiencia, don't think your pero no dreams pienses que are going to tus complete sueños you. te van a completar. Completion is La internal. completud es interna. When you have that internal Cuando completion, tienes esa completud interna, you have projects, entonces sí vas a tener you have proyectos, goals, vas a tener you have proyectos, creativity, vas a tener creatividad, and it's beyond your va a imagining, ser más allá de tu imaginación, but pero you don't suffer. no vas a sufrir. Happiness is La in this felicidad es moment. en este momento. It's not when you get No something. es cuando obtengas o logres algo. And this is the big Y secret. ese es el gran secreto. Everyone thinks that happiness is in a future moment. Todos piensan que la felicidad está en el momento futuro. When you're a child, Cuando eres niño, when I grow up. cuando crezcan, When I grow up, cuando creces, when I graduate. cuando me gradúe, When I have a job cuando tengo un trabajo, that pays really que me well, paga bien, oh, then I'll get married. después me Oh, caso, then I'll get have después children. tengo los hijos, Then I'll be happy. entonces después seré feliz. Is it true? ¿Es verdad? No. No. It's the biggest illusion of all. Until I love myself, Hasta que no me amo a mí mismo, until I find myself, hasta que no me encuentro a mí mismo, until I'm free to be hasta me que no soy libre de ser yo mismo and to be unconditional in that, y de ser incondicional en eso, nothing will fulfill you. nada te va a completar.
The only thing that can fill any Lo único human que puede llenar a cualquier humano is es la consciousness, conciencia, love amor consciousness, consciente, the greatness of who we la are, grandeza de that quienes internal somos en experience. verdad, esa And experiencia everything interna. else Y todo lo demás is wonderful. es hermoso. Dreams are Los wonderful. sueños son hermosos, Achievements are los logros wonderful. son hermosos, But we can't be suffering them. pero no podemos estar sufriéndolos. What are the habits I have to cultivate to stop suffering and to feel peace? I think one of the most important Creo things, que una de las cosas más if we importantes have to stop trying to change the outside, es que tenemos que dejar de tratar de cambiar el afuera. we always want everything to change. Siempre queremos que todo lo demás We cambie. want our boss to Queremos change. que el jefe cambie, We want our partners to que la change. pareja cambie, We want our children to que los change. hijos cambien. We want everything to Queremos change que todo cambie. because we're always focused Porque externally. siempre estamos enfocados en lo externo. And because that doesn't Y change, como eso no cambia, we feel like nos victims. sentimos víctimas. If we don't feel No nos appreciated, sentimos if we don't feel apreciados, loved, no nos sentimos if we don't amados, feel no nos valued, sentimos we valorados, feel like nos victims. sentimos como víctimas. And we have to see that Tenemos que ver and eso take y tomar responsibility. responsabilidad. The only Y way la única manera to be at peace with ourselves is to let go of our es victim. dejando de ir nuestra víctima. You made me feel like that. Tú me haces sentir You así. made me do Tú this. me haces hacer You esto. did this to Tú me me. hiciste esto. Oh, the president did El this. presidente nos hizo eso. You know, the weather did El this. clima hizo esto. And we have to see Tenemos que ver that the only person we can que la change única persona que realmente podemos is cambiar ourselves. es a nosotros mismos. And when we take that Y una vez que responsibility, tomamos esa take responsabilidad, responsibility for our tomamos reactions, responsabilidad por nuestras our reacciones, por actions, nuestras acciones, then we stop suffering. dejamos de sufrir. You know, in one of my books, Pero uno de mis libros, what's it called? Love Has Wings. Love Has Wings. I've got a lot of books, I can't Vivir para remember. volar, tengo un montón de- And I've got a chart in that book. Hay un gráfico en ese libro. And it's just so clear Es súper claro the choices of the victim. que siempre como hacemos como víctimas. And the irony is, Y la ironía we think the es choices que aquellas that are based in victimism elecciones basadas are en justified. están They're justificadas, real. son reales. And when we start to see the comparison Empezamos a ver la of a comparación creator de un creador and a y victim, de una víctima, we start to see, podemos empezar a ver, oh, it's so simple. es súper simple. I have to change. Yo tengo que I have to respond differently. tengo que responder I have to diferente. feel differently. Tengo que sentirme You know, we're always looking for Estamos validation siempre buscando validación with people con las personas that can't validate que no themselves. se pueden validar a sí I mismos. want you to love me, Yo quiero que me ames, but maybe they can't even love pero tal vez ni themselves. siquiera se pueden amar a sí And we're all mismos. projecting over each Y other, estamos todos proyectando, trying to please each other, tratando de complacer, compromising everywhere. transigiendo por todas partes. And where does it take ¿Y us? a dónde nos lleva? Into a place of A un suffering. lugar de sufrimiento. Love El amor has to come like tiene this. que venir It así, has to be unconditional. tiene que ser incondicional. And once we attain that, Y una vez que obtenemos eso, we can give it without limit. podemos darlo sin límites. But it has to start with each Pero tiene person. que comenzar con cada persona. I know I always come back to the same Yo sé answer, que siempre vuelvo a la misma respuesta, but it is the essence pero of esa es la freedom, esencia de la libertad. loving El yourself amarse a uno mismo, unconditionally and then incondicionalmente, giving that y love. después poder dar ese amor. It has to start with self. Tiene que comenzar por uno mismo. How to let go of something that I'm carrying since my childhood and is still affecting me? Well, the bad news is Las malas noticias son everything that affects you todo aquello que te afecta is based in your childhood. está basado en tu infancia. That's where you created your personality, Ahí es donde uno crea la personalidad, your ego, el ego, your belief tus systems, sistemas de creencias, your program. tus programaciones. And the only way to liberate La that única manera de liberar eso is to go in es yendo hacia and adentro release it. y liberándolo. Because all of these Porque programs todas esas programaciones have emotion, tienen emociones, stuck tienen emotion. emociones And those emotions need to leave. estancadas, And once we liberate una them, vez que las liberemos, the program stops las affecting us. programaciones dejan de afectarnos. And this is what I do with my Y eso system. es lo que justamente hago You know, con I mis teach hijos. people to go Yo in, go in, enseño a go las in, personas ir hacia adentro and to liberate the y things, liberar the aquellas sufferings, cosas, the los abuses, abusos, the violent ideas, the self-criticism, even physical things that have transpired in our lives, and release the emotion. y liberar
emocional. Once we release that emotion, Liberamos esa emoción, it starts to be replaced comienza a ser reemplazada with more peace and love. con más paz y amor. And we start to see, Y empezamos a ver, oh, I'm not that. yo no soy eso. It was something that happened to Fue algo que me. me sucedió. I'm going to use that Voy a usar eso to evolve. para evolucionar. I'm going to use that situation to be more. Para ser más. You know, my biggest drama Mi drama mayor was I was adopted. era que era adoptada. So I didn't trust the people that loved me. Yo no confiaba en la gente que me I amaba. received a lot of love, Yo recibí mucho amor, but I couldn't see it. pero no lo veía. And I'd always be pushing love away Siempre alejaba el amor. because I was always trying to recreate that abandonment. Trataba de recrear el abandono, But I didn't know I was doing pero it. yo no sabía que lo hacía. And when I started loving Cuando myself, empecé a amarme a mí misma, when I started to feel complete cuando within empecé a myself, sentirme completa conmigo, I started to see these habitual empecé habits a ver esos hábitos that created my que suffering crearon mi sufrimiento. so I could let them go. Así lo podía soltar. And everyone that comes to my Y centers, cada una de las personas que vienen a mi centro, or everyone in the world, todos en el mundo, has a trauma tienen un trauma that separated them from que unconditional les ha love. separado del amor It incondicional. might be something clear, Puede ser algo claro, it might be something very subtle, puede ser algo muy sutil, but it's a place where we don't trust, pero es un lugar en el que no confiamos, where we don't feel en free, el que no nos sentimos where we're libres, always compromising or keeping our masks on, be it socially or within our intimate o en relationships. nuestras relaciones íntimas. And when we start to see that, Y cuando comenzamos a ver esto, we can release it podemos liberarlo and we can just be y podemos empowered. estar empoderados. And that's an important thing, Y eso es algo muy importante. to feel empowered, Sentirse empoderado, but through love, pero a través del amor, not through no a arrogance través de or la arrogancia opinion, y las opiniones. just from a place of innocence. Solo de un lugar de inocencia. I'm afraid of commitment in every area of my life. What can I do? Well, if you're so clear about it, Si estás tan claro con esto, you can start to change it. puedes empezar a But cambiar. why can't you commit? Pero ¿por qué no te puedes comprometer? Well, it's obvious, Es obvio, because you're afraid. porque estás asustado. So the thing you have to deal with Así que con lo que tienes is not the commitment, no es con el compromiso, it's the fear. sino con el miedo. You have to heal the fear. Tienes que sanar ese miedo. And that's the easiest thing to Esa do, es la cosa más fácil, because it's something you can do. porque es algo que tú So puedes hacer. when you start to heal the fear, Entonces, cuando empiezas a sanar el miedo, your first commitment el primer compromiso is with es yourself. hacer contigo mismo. Again, Nuevamente, as I repeat, repito, when I start to love cuando myself, comienzo a amarme, when I commit to loving cuando me myself, comprometo, then I don't have fear to commit cuando externally. tengo miedo a comprometerme. Why am I afraid to commit externally? Tengo miedo a comprometerme con Oh, otros. because I might fail, Porque tal vez fracase, I might be tal abandoned, vez sea abandonada, I might not be good tal enough. vez no sea suficientemente buena. We have all these ideas, Tenemos todas estas but ideas, fundamentally, pero fundamentalmente it's just our ego controlling es us, solo no? nuestro ego Holding us in limitation. manteniéndonos en limitación. And we start to see through Y that, empezamos a ver a través de eso. because everything is an Porque experience. todo es una experiencia. We think we have to succeed. No es que tenemos que tener éxito. We just have to have an Solo experience. tenemos que tener la experiencia. Everything. Todo. You can't fail in anything. No puedes fracasar de verdad en nada. And we have this idea Y tenemos that everything has to be forever. de que todo tiene que ser para siempre. And it's Y ludicrous, es ridículo. because the one thing Porque aquella that's cosa constant que es constante is impermanence. es impermanencia. If you really stop Si realmente paras and look at y reality, miras la realidad, everything's impermanent. todo es impermanente. Look at our world today. Mira nuestro mundo hoy. Did you think this could happen 3 years ¿Pensaste ago? que esto hubiera podido suceder hace 3 años? No. No. So why did it happen? Entonces, ¿por qué sucedió? Because there's Porque impermanence. es impermanente. There's change. Es el cambio. Everything's changing all the Todo time. cambia todo el tiempo. So don't look at things Entonces, no piensa las cosas in the sense that I have to en succeed. el sentido de que tengo que tener éxito. If I commit to that, Si me comprometo it has con to eso, look like this, tiene que this, this, ser and así, this. así, así, así. Go into things innocently Entra en las situaciones inocentemente. and just enjoy. Simplemente disfruta. Okay, this is another Esta es experience. otra experiencia. I'll evolve. Voy a evolucionar. I'll grow. Voy a crecer. I'll become more creative. Voy a ser más I'll creativo. mature. Voy a madurar. Look at things from that standpoint, Haz las cosas desde ese espacio and things will change. y vas a ver cómo las cosas The van a fear will cambiar. start to leave. El miedo va a empezar a irse. What is energy?
Everything. todo, You know, everything todo, for us todo para nosotros looks fixed, se ve como algo fijo, but it's not. pero no lo es. Everything's consciousness. Todo es conciencia, Everything's a vibration. todo es vibración, Everything's unconditional love. todo es amor incondicional. And I know that sounds Sé crazy, que suena un poco loco, but everything is made of the same thing. pero todo está hecho de la misma cosa. And there's just different Solo tienen vibrations. diferentes frecuencias de vibración. You know, I always say that fear is love, Yo siempre digo, el miedo es amor. and it is love, Es amor. but it's a very low Pero una vibration. vibración muy baja. It's creating this illusion of duality. When we talk about our divinity or full human consciousness, it's a very fast vibration. And so we have the capacity to transform that energy. When we start focusing on the highest points, the nature of love is to move towards higher vibration. The nature of consciousness, of creation, is to move towards higher vibrations. So what we focus on starts to create that movement, that evolution, that revolution that starts to liberate the dense energies. And there's nothing wrong with them, Y no hay nada malo con eso, but pero we can transform them. podemos transformarlo. Everything's the same. Todo es lo mismo. Everything is energy. Es energía. Everything is Todo es consciousness. conciencia. And scientifically, they can even prove that. Científicamente pueden probar eso. But once you start to Pero experience cuando it empiezas a and you can experimentar see it, y puedes verlo, then you can really start to transform it. entonces realmente puedes empezar a transformar. How to be happy? Can you give us tips? You know, if you can live in consciousness, if you can live in love, Si puedes vivir en el amor, if you can live in the present si moment puedes vivir en el momento presente, and focus on praise, love, and enfocarte en gratitude alabanza, amor y gratitud, and give that, y dar eso, you will be happy. vas a ser feliz. If you can see Si tú puedes the ver insanity of your la mind locura de tu mente, and how it takes you into places of cómo suffering te lleva a and lugares de victimism, sufrimiento y victimismo, and 99% of the time, 99% it invents things that aren't even happening. inventan cosas que ni siquiera están sucediendo. If you can start to recognize that Puedes comenzar a reconocer eso and make a new y choice, hacer una nueva elección, a choice una to elección live in joy, para vivir to en dicha, flow, para fluir, to surrender, para rendir, to give praise, love, and para dar gratitude, alabanza, amor y gratitud, to focus on feeding that enfocar y consciousness alimentar esa instead of conciencia, feeding the en vez fear, de alimentar los miedos, you will start to be happy. comenzarás a ser feliz. And the more you start to experience Y más consciousness comienzas a experimentar la and conciencia happiness, y la it felicidad, becomes like a se force. transforma como una fuerza. And you'll be choosing for it Y vas a all the estar time. eligiendo eso todo el tiempo, All the time. todo el tiempo. You will become addicted Te vas a tornar adicto to joy. a la dicha. You'll become addicted Vas a ser adicto to love. al amor. And you'll start to be Y healthier. comenzarás a ser más saludable. You'll start to look younger. Comenzarás a verte más joven. That's always a good Eso incentive. siempre es bueno. You'll start to let go of your Comenzarás a addictions dejar ir tus adicciones. because you won't need them. Porque no las vas a necesitar. Because you will start to Porque mature. vas a comenzar a madurar. And in the same way, Y de la misma manera find more vas a innocence. encontrar más And I know inocencia. this is a Y dichotomy, yo sé que parece una dicotomía, but true pero maturity la madurez verdadera is as a child. es como un niño. It has a total Tiene experience una experiencia total of an adult, de un adulto, but it lives in pero the vive present en moment, el momento presente, joyfully, dichosamente, enjoying everything disfrutando cada cosa and appreciating y everything. apreciando cada cosa, Being real, siendo real, being vulnerable, siendo vulnerable, giving, dando, speaking the truth, hablando la being verdad, transparent, siendo transparente, not from a place of defending an no desde un idea, lugar de defender ideas, just because it's natural. solo porque es natural. Once we return to our true Una vez que essence, retornamos a nuestra esencia verdadera, that's when we are really happy. es ahí cuando somos realmente If you can felices. talk Si tú puedes hablar without having to think sin tener que pensar, if it's appropriate, whether I should have said that, is someone going to get offended, is it the right thing? If you can just be si innocent puedes ser inocente and come from love, eso viene del amor, you're free eres libre and you will be happy. y vas a ser feliz. And that's the end of my questions. Sí, se terminaron allí las preguntas. I think I have to put this back in now.
Thank you, Daniel. Gracias a ti, Daniel. Thank you for taking this out to the world. Gracias I'm por very traer grateful. esto al mundo. Estoy sumamente agradecida. And I'm very proud of Y you. muy orgullosa de ti. And I'm really grateful. Realmente Thank you. agradecida. It's a pleasure. Es un placer. Come visit our webpage for books, movies, and our wonderful retreat centers. Isha's simple yet powerful system is transforming lives around the world.